wabarakatuh. My name is Muhammad Imran. My registration number is A1M2 18003. Today, I'm going to explain about the two kinds of preference. But before I start, firstly, I would like to remind you about the definition of preference itself. Basically, preference is a sentence that used to express more like action or more like things than the other things. Jadi, pada dasarnya, preference adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang lebih disukai dibandingkan sesuatu yang lain. So, in this video, I would like to explain the two kinds of it. The first one is hate better. Hate better is the kind of preference that used to give a strong advice. Hate better adalah salah satu jenis dari preference yang digunakan untuk memberikan saran yang sifatnya kuat. Mengapa bersifat kuat? Karena jika saran itu tidak dilakukan oleh si subjek, maka dia akan menerima konsekuensi. Contohnya yaitu, you had better go to bed now before falling asleep here. Kamu lebih baik pergi tidur sekarang dan sebelum kamu jatuh tertidur di sini. Pada contoh tersebut dapat kita lihat bahwa jika si subjek tidak melaksanakan saran tersebut, maka dia akan menerima konsekuensi berupa jatuh tertidur di tempat tersebut. Contoh yang kedua yaitu, you had better go now before the train leaves. Dan contoh yang ketiga yaitu, the government should supply food for the poor people now. And then, we should keep in mind that setelah kata had better harus diikuti oleh bare infinitive. Selanjutnya, untuk kalimat negatifnya yaitu, kita tinggal menempatkan kata not setelah kata had better itu sendiri. Contohnya yaitu, the children had better not watch the film if there is a lot of violence. Dan contoh yang kedua yaitu, you had better not tell your father about the car accident. Dan contoh yang ketiga yaitu, you had better not leave your bag there. We move to the second kind of preference, namely prefer. There are three words that have potential to be used in preference prefer. Those are to infinitive, noun, and gerund. We start from to infinitive. The examples are, Intan prefers to eat salad. The second, Sarmin prefers to speak loudly. Contoh yang ketiga, Tasnim prefers to leave the class. Kita berpindah pada prefer yang menggunakan noun. In preferring one noun, we just put the noun after the word prefer. The examples are, Bunga prefers my doll. I prefer the blue jeans. He prefers the fried rice. If we want to express our preference in choosing two nouns, we place two between two compare nouns. The examples are, Winda prefers tea to milk. He prefers juice to coffee. And I prefer hat to bag. Kita berpindah pada prefer yang menggunakan gerund. Contohnya yaitu, Samir prefers watching TV to playing outside. Dan contoh yang kedua yaitu, I prefer reading novel to watching videos on YouTube. Dan contoh yang ketiga yaitu, he prefers playing football to playing volleyball. We should keep in mind that bahwa to di sini bukan berperan sebagai preposition melainkan sebagai conjunction because it connects two words. Selanjutnya, kata prefer dapat berubah tergantung dari subjeknya. Kemudian, untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan marker not setelah kata prefer itu sendiri. Contohnya yaitu, Mesha prefers not to buy that lipstick. Dan contoh yang kedua yaitu, Michelle prefers not to drink alcohol anymore. Dan contoh yang ketiga yaitu, Kevin prefers not to work any longer. I think that's all my explanation. I hope you understand and enjoy.
I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.